The arrangement of resistors shown in the above figure is connected to a battery. The power dissipation in the 100 ohm resistor is 81 watt. Calculate the current in the circuit. Number 2, the reading in the voltmeter V2. Number 3, the reading in the voltmeter V1. So here the problem, the diagram you can look at, right? Look at the diagram carefully. First of all, just I want to ask you the question. నిజంగా మీకు ఈ సర్క్యూట్ అర్థమైందా? అదొక క్వశ్చన్. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగటివ్ టెర్మినల్ అనేది క్లియర్గా అర్థమై ఉంటే బ్యాటరీ దగ్గర ఈ సర్క్యూట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా కాంపోనెంట్స్ క్లియర్గా నీకు అర్థమై ఉండాలి. బ్యాటరీ దగ్గర నుంచి కరెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి అలా సర్క్యూట్లో పాస్ అవుతూ 100 ఓమ్ రెసిస్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోయి ఈ జంక్షన్ దగ్గర 25 రెసిస్టర్స్ దగ్గర ఇండివిజువల్గా కరెంట్ డివైడ్ అయ్యి వెళ్తుంది. ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతుంది ఈ జంక్షన్ దగ్గర. అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే కరెంటు, టోటల్ కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది. టోటల్గా మీరు కరెంట్ని ఎలా ఫ్లో అవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ది 100 ఓమ్ రెసిస్టర్ పవర్ డిసిపేషన్ ఇస్ 81 వాట్. అంటే ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంది, పవర్ డిసిపేషన్ ఎంత ఉంది అన్నాడు? 81 వాట్ అన్నాడు. 81 వాట్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో, అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? నెంబర్ 1, ది కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ మీన్స్ ఈ టోటల్ సర్క్యూట్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ని మనం కనుక్కోవచ్చు, రైట్? లేదా ఈ టోటల్ సర్క్యూట్కి సిరీస్లో ఉన్న రెసిస్టార్ దగ్గర మనం కరెంట్ కనుక్కుంటే కూడా సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ కరెంట్ కనుక్కున్నట్టే. సో ఈ టోటల్ సర్క్యూట్కి సిరీస్లో ఉన్న రెసిస్టార్ ఏది మీరు ఐడెంటిఫై చేశారా? దట్ ఈస్ 100 ఓమ్ రెసిస్టర్. సో అక్కడ మనము పవర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఒక పని చేయవచ్చు. ఏం చేస్తాము? లుక్ అట్ ది ఫార్ములా P ఈక్వల్స్ టు I²R. ఇక్కడ ఆర్ని డైరెక్ట్గా 100 మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం బికాస్ దిస్ పవర్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ అట్ వాట్ 100 ఓమ్ రెసిస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ద 81 వాట్ ఈక్వల్స్ టు I² into R is how much? The 100 ohm. So now this one if you calculate, I² is equals to 81 by 100. So now I value is equals to square root of 81 by 100. We know 81 and 100s are perfect squares. So we are going to get 9 by 10. That is nothing but I. So I current of in the circuit, current of the circuit is equals to 0.9 amps. 0.9 amps. So this is the value what first asked. The current in the circuit is this. So the same current is going to pass through the effective resistance of these parallel రెసిస్టార్స్. ఏమున్నాయి ప్యారలల్ రెసిస్టార్స్? ఒకసారి చూడండి. 25 ఓమ్ ఉన్న రెసిస్టార్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి. దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే వి నో 1/R ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్స్ టు 1/25 ప్లస్ 1/25. అప్పుడు ఏమవుతుంది? R ఈక్వాలెంట్. So you are going to find 1/R equivalent equals to 1/25 plus 1/25 means ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో? ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూ అంటే ఈ 25 ఉన్న ఈ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసి ఒకే ఒక సింగిల్ రెసిస్టార్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఏంటి అని, అదే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్.
సో అది ఏంటి అని చూస్తే ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 25/2 అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12.5 ohm, 12.5, that is the R equivalent. Through 12.5 ohm resistor the current I is passing. So now what we can do, the first one is answered. Now for the second one we are going to, so Ohm's law we can use, Ohm's law we can use, V equals to IR, R equivalent. So what is the V value? Don't know, so that we can find. What is the I value? 0.9 amps into R equivalent is how much? 12.5. So if you calculate these two, 0.9 into 12.5, you are going to get 11.25 volt. This is the V1, this is the V1. So what was asked here to find is this, V1 is this. What about V2? What about V2? So that also we can calculate. How we can calculate? Use the same, V equals to IR, IR. So here with that voltage available or potential difference between 100 ohm resistor is 0.9 into 100, that is nothing but 90 volt. So V2 is nothing but this, sorry, V at 100, V at 100 ohm is this, at 100 ohm resistor V2 is this. So you can calculate very clearly what is the voltage at V2. So V2 is nothing but the Kirchhoff's law apply చేస్తే ఏమవుతుంది, sigma V equals to 0, right? You can find that the sigma V net voltage should be 0 throughout the closed circuit. Then total voltage gain equals voltage drop. So you are going to find V2 equals to power voltage at 100 ohm resistor plus remaining voltage. What is that? We got the 11.25. What is this? It is nothing but 90 plus 11.25. 11.25. That is nothing but how much? So we can calculate and we are going to find 0.1, sorry, 101.25. This is the voltage at 2. So that's why the total voltage at this point we are going to find the reading as how much? 101.25 volts. And what is the remaining V1? You know that it is 11.25. ఓకే, సింప్లీ ఈ క్యాల్కులేషన్ తర్వాత మీకు ఒక డౌట్ వస్తాయి, మనం ఏదో చేసాము ఒక న్యూమరికల్స్ ప్రొసీజర్, బట్ ఎగ్జాక్ట్ అదే వాల్యూ అక్కడ ఉంటుందా లేదా అనే డౌట్ ఉంది అంటే అందుకనే ఇప్పుడు మనం అక్కడ వోల్ట్ మీటర్ సెట్ చేసాం. ఆ వోల్ట్ మీటర్ సెట్ చేసిన దాంట్లో మనకు ఖచ్చితంగా ఇదే వాల్యూ చూపిస్తుంది, రైట్? సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దీస్ న్యూమరికల్స్ యాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్, రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది జనరల్గా వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇది స్టేట్ సిలబస్లో ఉందా, సిబిఎస్ఈలో ఉందా, ఎన్సీఆర్టీ ఇలాంటి యొక్క డౌట్స్ వస్తుంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అనే చాప్టర్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే కెపాసిటీ మనకు వచ్చి ఉండాలి. అలా వచ్చి ఉంటేనే ఆ లెసన్ చదివిన దానికి మనకు ఒక అర్థం, అంటే అర్థం చేసుకున్నాము అని చెప్పడానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉందంట. సో కాబట్టి ఇది బేసికలీ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్కి ఇచ్చింది. ఏపీ స్టేట్ సిలబస్లో అయితే మాత్రం ఇలా ఇంత మీ ఇంటర్నల్ అండర్స్టాండింగ్ని డీప్గా బయటకు తీసేంత క్వశ్చన్స్ అయితే అడగరు. మోస్ట్లీ రిపీటెడ్గా ఉన్న క్వశ్చన్సే వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. So if you have any doubts, you can post in the below comment. Thank you.